Dear children, welcome back to the Molecular Genetics episode 8. Solving the sums based on Charkov's rule part 3. அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் PM. In the episodes 6 and 7, I explained to you the 4 models. Now, let us study the last and remaining model. Shall we start? The final model is identifying the type of the strand. Percentage of bases will be given. Inferring from the given data, we have to analyze and find out whether it is a double strand or single strand. Then, whether it is a DNA or RNA. The clue for this is, if it is DNA, thymine will be present, uracil will be definitely absent. In the case of RNA, uracil is a must, it will be present, and thymine will be absent. With these basics, let us move on to the problems. Shall we move? On analyzing a DNA sample, the percentage of adenine was 40 and the thymine percentage was 60. What is your inference? Right. The given data contains adenine 40% and thymine 60%. The rule is, in a double-stranded DNA, the percentage of adenine will be equal to the percentage of thymine and the percentage of guanine must be equal to the percentage of cytosine. That is the rule. But here, adenine is not equal to thymine percentage and therefore the analyzed sample is not a double-stranded DNA. It is not a RNA because thymine is present and uracil is absent. Due to the presence of thymine and absence of uracil, we can definitely say this is a DNA. So, the analyzed sample is a single-stranded DNA. That is the answer. Right. This problem, இதே மாதிரியான ஒரு கணக்கு சம் மற்றொரு வகையிலையும் உனக்கு கொடுக்கப்படலாம். In another model. சும்மா உன்னை கொஞ்சம் லேசாக ஷேக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக என்ன மாடல் பார்க்கலாமா? See here. ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. On analyzing a DNA sample, the percentage of bases are as given here. Adenine 35%, thymine 42%, guanine 14%, cytosine 12%. What is your inference? This is the question. இப்படியும் கேட்கலாம். The same way, given adenine 35%, thymine 42%, cytosine 12%, guanine 14%. The rule is, in a double-stranded DNA, percentage of adenine equals the percentage of thymine and the percentage of guanine equals the percentage of cytosine. But here, adenine percentage is not equal to thymine percentage, like the same way, guanine percentage is not equal to cytosine percentage. Therefore, the analyzed sample is not a double-stranded DNA. And it is not a RNA because thymine is present. Thymine is present here. Thymine is present and uracil is absent. So, the analyzed sample is a single-stranded DNA. With this model, we have seen all the 5 models of sums based on Charkov's rule. Go through them again and familiarize yourself. It is very simple. Okay, go through that. With this, let us move on to the next chapter, RNA world. RNA world. When we speak about genetics, that centers around DNA in most of the times. At the same time, the other type of nucleic acid RNA and its role are shifted behind. மரபியலை பற்றி நாம் பேசும்போதெல்லாம் டிஎன்ஏக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது போல் உள்ளது. மற்றொரு நியூக்ளிக் அமிலமான RNAயின் பங்கு சற்று பின்தள்ளப்படுகிறது. But the role of RNA in establishing genetics is versatile and magnificent, which we are going to see now. மரபு தொடரை நிலைநிறுத்துவதில் RNAயின் பங்கு மகத்தானது. எவ்வாறு என்பதை நாம் இப்போது காணப்போகிறோம்.
கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த மூலக்கூறு எது? which we are going to discuss now. That is, in evolution, there is a theory for the origin of life. It is called the theory of abiogenesis. According to that theory of abiogenesis, life originated from simple chemicals. That simple chemicals, like this, the simple chemicals, they formed polymers, and the polymers attained replicating efficiency. தன்னைத்தானே இரட்டித்துக் கொள்ளும் தன்மையை, அந்த வல்லமையை அந்த பாலிமர்கள் பெருமூலக்கூறுகள் பெற்றன. அதன் பின் படிப்படியாக முதல் உயிரினம் தோன்றியது என்று the theory of abiogenesis it states. We will discuss this in detail in the chapter evolution. Now let us move on. RNA as a genetic material. The proposal of RNA world was a concept in 1980s. Leslie Orgel, Francis Crick and Carl Woese are the three molecular biologists who independently proposed the RNA world stage in evolution. RNA world is the first stage in the evolution of life. So, RNA was the first genetic material. Again, bear it in mind, RNA was the first genetic material. Okay. Then, it is the stage when RNA catalyzed all molecules necessary for survival and replication. உயிர் வாழ்வதற்காகவும் தன்னைத்தானே பிரதி எடுத்துக்கொள்வதற்குமாக இந்த நிலையில்தான் RNA பல்வேறு மூலக்கூறுகளை ஊக்குவித்தது. The term RNA world was used by Walter Gilbert in 1986. Walter Gilbert hypothesized RNA as the genetic material. Now there are enough evidences to suggest that all life processes such as the metabolism, translation, splicing, etc. they evolved around RNA. In a typical cell, the amount of RNA is 10 times greater than DNA. ஒரு செல்லில் டிஎன்ஏயின் அளவை போல 10 மடங்கு அதிகமாக RNAயின் அளவு இருக்கிறது. Why? The high RNA content is due to the variety of roles played by the RNA in the cell. ஒரு செல்லில் RNA ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பணிகளை மேற்கொள்ளுவதால் அதனுடைய அளவு ஒரு செல்லில் அதிகமாக உள்ளது. What are the roles played by RNA? RNA functions as the genetic material in RNA viruses such as tobacco mosaic virus. It acts as a catalytic RNA, example ribosome. It is a carrier of genetic information from DNA to ribosomes, example mRNA. In protein synthesis, it acts as a tRNA. Likewise, in the formation of ribosome, it is the rRNA, and in gene expression, regulatory RNA function as the regulators. RNA TMV போன்ற வைரஸ்களில் மரபு பொருளாக செயல்படுகிறது. ரைபோசைம் போன்ற நொதிகளாகவும் செயல்படுகிறது. டிஎன்ஏயிலிருந்து ரைபோசோம்களுக்கு மரபு தகவல்களை எடுத்துச் செல்லும் mRNAவாக செயல்படுகிறது. புரோட்டீன் சிந்தசிஸில் அமினோ அமிலங்களை எடுத்து வரும் tRNAவாக செயல்படுகிறது. ரைபோசோமை உருவாக்கும் rRNAவாக செயல்படுகிறது. ஜீன் வெளிப்படுத்தலில் ஒழுங்குபடுத்தியாக ரெகுலேட்டராக RNA செயற்படுகிறது. Like that, RNA performs a variety of roles in cell metabolism. With this, let me conclude this episode, and in the next episode, we will study about RNA as the first genetic material. Till then, bye.